Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome to Project Management. Today's lesson is on Project Integration Management Processes under the Project Integration Management knowledge area. The previous lesson explained applying realistic methods to choose a project. After choosing a project, the first process in integration management will start. This lesson will explain project integration management processes. After finishing this lesson, you will be able to list project integration management processes in order, define each project integration management process, list tools, techniques, inputs, and outputs for each process. Going back to our knowledge area map, we can see project integration management is the first knowledge area. We need to map all processes under the project management process groups. As we can see, we have 1, 2, 3, 4, and 5, 6 processes. Develop project charter under initiating, develop project management plan under planning, direct and manage project work under executing, and then we have monitor and control project work, and perform integrated change control under monitoring and control. Finally, we have close project or phase under closing. As a reminder, the 5 process groups are the initiation, planning, execution, monitoring, and control, closing. Project managers must perform monitoring and controlling process throughout the project span. That is, monitoring and controlling process occurs concurrently throughout a project with initiating, planning, and executing. Developing a project charter is the first process in project integration management. It's under the initiation project management process group. أول إجراء راح يكون develop project charter. أول إجراء راح نسويه في project integration management في initiation، يعني أول ما نبدأ راح نبدأ نعد وثيقة اسمها project charter. العمل على هذه الوثيقة راح يكون فيه أنشطة كثيرة علشان يطلع الأوتبوت اللي هو المخرج النهائي اللي هو project charter. Developing a project charter process will involve many activities in order to reach the output or the final result of this process, which is a project charter. After deciding what project to work on, it's important to let the rest of the organizations know by creating and distributing documentation to authorize project initiation. لما نختار احنا المشاريع المناسبة لنا ونحدد أفضل المشاريع اللي ممكن نستثمر فيها كمنشأة، لازم نعلن للجميع إنه إحنا اخترنا هذا البروجكت ورح نبدأ العمل عليه. فوثيقة البروجكت شارتر هي الوثيقة اللي راح تكون عبارة عن وثيقة رسمية تعلن البدء بعمل المشروع. طب إيش تعريفها أو إيش مكونات هذه الوثيقة؟ Well, let's define project charter. It's a document that formally authorizes the work to begin on a project and provides an overview of objectives and resource requirements. هي وثيقة رسمية تعلن البدء بالعمل بشكل رسمي بالمشروع وتحتوي على المعلومات الرئيسية عن المشروع مثل الأهداف، المتطلبات، وبنشوف بعد شوي تفاصيل أكثر عن إيش تحوي هذه الوثيقة. Key project stakeholders should sign a project charter to acknowledge agreement on the need and intent of the project. الstakeholders اللي هم أصحاب المصلحة، الكي stakeholders، مو كل stakeholders، الكي stakeholders يعني الأساسيين الرئيسيين لازم يوقعون على هذه الوثيقة الرسمية قبل البدء بالعمل. مثل مين الكي stakeholders؟ مثل sponsor، هذا من الكي stakeholders، project manager،
يعتبر من key stakeholders. The top management للcompany also is a key stakeholder. A project charter is a key output of the initiation process. معناته إنه البروجكت charter أو هذه الوثيقة هي المخرج الرئيسي أو الأساسي لإجراء الانيشيشن أو الانيشيشن process. نشوف مع بعض إيش تحتوي عليه من معلومات البروجكت charter. أول شيء the project titles and date of authorization، عناوين المشروع والتواريخ المهمة. project manager's name and contact information، معلومات التواصل للمدير المشروع واسم مدير المشروع. A summary schedule، يعني هنا ما راح نحط details. There will not be a detailed schedule because we're still in the beginning. However, there is a summary schedule. ما راح يكون فيه هنا تفاصيل كثيرة لأنه إحنا لازلنا في البداية. هذه الوثيقة فقط تعطيك معلومات مبدئية عن المشروع. فبيكون فيه a summary schedule. الأهداف الرئيسية للمشروع اللي هي project objectives. project success criteria، يعني متى نقول إنه هذا البروجكت ناجح. That means that there will be a criteria that help us to decide if the project is going well and it's a successful project or not. راح يكون في بعض المواصفات للمشروع الناجح، يعني إنه كيف نحكم على هذا المشروع إنه مشروع ناجح إذا حققنا هذه المعايير أو هذه المواصفات. Planned approach for managing the project، يعني خطة مبدئية أولية لكيف راح ندير هذا المشروع. Role and responsibility matrix. The role and responsibility matrix for the major team members, not the details. هنا راح يكون فيه اللي هي عبارة عن معلومات عن الأدوار والمهام الرئيسية ومين راح يقوم فيها، وليست التفاصيل الفرعية أو المهام الفرعية. sign off section، في الأخير راح يكون فيه منطقة للتوقيع يوقعون فيها جميع الأطراف اللي لهم علاقة، وبيكون فيه comments section، هذه للملاحظات تكتب فيها أي ملاحظات لها علاقة بالمشروع. نشوف شكلها. هذا شكل الوثيقة زي ما أنتم شايفين. هنا project title، هنا مكتوب information technology IT upgrade project. project start date، هنا important dates. project finish date، حاطين البداية والنهاية للproject. key schedule milestones اللي هي summary of the schedule، يعني هذا عبارة عن ملخص لجدول العمل بتواريخ لأهم الأحداث اللي راح تكون في البروجكت. For the most important milestones that will be in this project. Budget information. budget معلومات الميزانية، هذا المقصود بالبudget information. بالنسبة للmilestones معناتها الأحداث المهمة. A milestone is an important event for the project. When we reach that important event, then we call it like a milestone for this project. Project manager name and contact information. معلومات البروجكت manager. Project objectives، أهداف البروجكت. main project success criteria. هذه معناتها إنه إذا تحققت إنه نجح المشروع. خلينا نشوف إيش مكتوب. The hardware, software and network upgrades must meet all written specification, be thoroughly tested, and be completed in 9 months. Employee work distribution will be minimal. هذه minimum project success criteria. Approach يعني البلان المبدئي، كيف نبدأ بالمشروع. Roles and responsibility، هذه role and responsibility matrix، معناتها إنه الأشخاص اللي بيكونون في هذا المشروع، الفريق الرئيسي يعني الأساسي، وعادة يكون فيه الرؤساء الرئيسيين يعني الأشخاص الرئيسيين في الفريق، وما يكون فيه تفاصيل أكثر. وبعدين كل واحد إيش الرول. فمثلا أول واحد الرول CEO،
بعدين CIO، بعدين Project Manager، Director of IT Operations، Human Resource. The roles and responsibilities usually have only the major people involved in the project, like the main team members, like for example the CEO, CIO, Project Manager, Director of IT Operations, Human Resource, but not the full staff. وأخيرا في هنا sign off, and we have here the signature of all above stakeholders اللي لهم علاقة key stakeholders، وبعدها يكون في مكان للملاحظات. After that there will be a place for the comments. The next process is develop project management plan process, which is under the planning project management process group. The major output is the project management plan. الإجراء الثاني هو develop project management plan، اللي هو بناء الخطة نفسها، خطة المشروع. المخرج الأساسي راح يكون الخطة لإدارة المشروع. إيش تعريف developing project management plan? A project management plan is a document used to coordinate all project planning documents and help guide a project's execution and control. So all other knowledge areas will have a planning document. The project integration management project plan is the master plan, where you will have all other plans coordinated. البروجكت مانجمنت بلان هي الوثيقة الرئيسية، هي الخطة الرئيسية الأساسية اللي راح تربط ما بين الخطط كلها في كل ال other knowledge areas. من أهم صفات هذه البلان إنها المفروض تكون dynamic, flexible, subject to change when the environment or project changes. So the plan should be dynamic. It should be flexible, and if any changes occur, it should be reflected in the plan. فالخطة المفروض تكون مرنة قابلة للتغيير على حسب ما يطرأ من ظروف في المشروع. المدخلات أو input is the project charter, enterprise environment factors, or organizational process assets. I will explain the last two later on. المدخلات راح تكون project charter. معلومات اللي في project charter من أهم المعلومات الرئيسية الأساسية اللي بتساعدنا على إعداد الخطة. في بعد enterprise environment factors organizational process assets بشرحهم بعد شوي. آخر شيء tools والتكنيكس هي expert judgment. عادة البلانينج تحتاج إلى خبراء يساعدون في إعداد الخطة. إيش يعني organizational process assets؟ هذه راح تتكرر علينا كثير في كل knowledge areas، لأنها راح تكون مخرج ومدخل كثير من processes في knowledge areas. organizational process assets خلينا نشوف تعريفها أولا. The plans, processes, policies, procedures, knowledge base specific to and used by the performing organization. عادة لما تكون الشركة مبتدئة ما يكون عندها هذه الدوكيمنت، يكون صعب البناء. لما تكون شركة قاعدة تتأسس هذا جزء من التأسيس، إنها تبني هذه الوثائق، لأنه فعلا لما الواحد يبدأ العمل في أي مشروع جديد من أصعب الأمور اللي تمر عليه إنه يعد وثيقة. إذا ما عنده guidelines، إذا ما كان عنده وثيقة يبني عليها العمل أو يشوف شغل قبل ما تسوي كنموذج ويمشي عليه، لذلك هي تسمى assets. So the plans and the processes and policies and procedures are very important documents that we can use to plan. This is why it's called assets. And when the organizations are in the beginning, they start building these assets. And as long as they go on and have experience, they will have more of these assets that will help them in planning and running the project. Enterprise environmental factors, what are they? Well, they are the conditions that are not under the control of the project team.
that influence, constrain, or direct the project are inputs to most planning processes. Enterprise environmental factors, also we will see them a lot, especially for as an input for the planning processes. What does it mean? Well, there is a lot of conditions that we cannot control, that are outside of our control, and it will affect the project. So we have to take them in consideration. Like what? Like organizational culture, structure, governance, government or industry standards, political climate, marketplace conditions. All of these can affect our project, and we need to take them in consideration when we plan. الانتربرايز environmental factors هي الظروف التي لا نستطيع التحكم فيها، ظروف خارجية قد تكون مثلا قوانين أو أنظمة من المؤسسة نفسها عامة لازم نلتزم فيها، فتكون مدخلات عندما نخطط للبروجكت. ممكن تكون مقاييس أو مواصفات تفرضها الحكومة فلازم نلتزم فيها بحسب نشاطنا. ممكن تكون أي مشاكل أو الظروف السياسية، يعني ممكن يكون في مقاطعات بين دول فتأثر على حركة المشروع، لازم ناخذها في اعتبارنا. برضو الحالة الاقتصادية لازم ناخذها في الاعتبار. We have for you a reading assignment. عندنا لكم واجب قراءة. احنا ذكرنا في المحاضرات انه راح يكون عندك واجب قراءة بين كل فترة وفترة. فبالنسبة للبروجكت انتجريشن مانجمنت راح يكون في الموضوع الكونتنت اوف بروجكت مانجمنت بلان، يعني ايش مكونات البروجكت مانجمنت بلان. راح تكون في الكتاب page 158 to 161. The third process is direct and manage project work. So in this process, we will do the actual work. The output, the major output is the deliverables. So if we are working on an IT project, then the major output would be the system itself. In this process, we will be managing and performing the work described in the project management plan. The input would be the project management plan, any approved changed requests, enterprise environmental factors, organizational process assets, tools and techniques are using expert judgment, meetings. Here we can use the project management information systems such as Microsoft Project or any other tools to help us manage and do the actual work. في هذا الإجراء اللي هو directing and managing project work، هنا راح يكون الشغل لإدارة المشروع، العمل نفسه. يعني الشغل نفسه اللي راح يصير راح يكون في هذا الإجراء. إيش هي المدخلات؟ طبعا المدخلات راح تكون البروجكت مانجمنت بلان، التخطيط، الخطة كلها راح تكون هنا. إذا تتذكرون إحنا قلنا إنه monitoring and directing will go along with all other project management process groups. فهذا هو المقصود إنه في كل process ممكن يكون في تغيير، فلما يكون في تغيير لازم يدخل كإنبوت هذا التغيير ويؤخذ في الاعتبار. tools والتكنيكس اللي هي الأدوات اللي ممكن تفيدنا، من أهم الأدوات اللي رأي الخبراء، اجتماعات، أو التطبيقات الخاصة بالبروجكت مانجمنت مثل المايكروسوفت بروجكت. الميجر اوتبوت قلنا الديليفرابلز نفسها، يعني الشغل نفسه. في هذا الإجراء راح يكون هو أهم output. work performance data اللي هي المعلومات عن الأداء. change requests أي تغييرات أو طلب للتغيير، أثناء العمل يجرى أي تغييرات فلازم يكون فيه طريقة لأن نطلب هذه التغييرات، فبتكون كoutput.
طبعا لما يكون في تغييرات ممكن يكون لازم يكون في تغييرات في المانجمنت بلان أو جميع البروجكت دوكيومنتس. فإذا صار في أي تغيير داخل البروسيس هذا لازم ينعكس على كل الوثائق الأخرى. الآن ننتقل للإجراء الرابع. Now we will move to the fourth process. Monitor and control project work. It's under monitoring and controlling project management process group. We have two actually processes here. The monitoring and control project work and perform integrated change control. عندنا الحين إجراءين تحت monitoring and controlling project management process group. monitoring and control project work هو إجراء نتأكد فيه إن الشغل قاعد يمشي صح مثل ما إحنا خططنا له. الأوتبوت بيكون أي تغييرات نحتاج أن نغيرها بتكون إجراءاتها هنا، فالأوتبوت بيكون التغييرات. إذا في تغييرات لازم نغير البروجكت مانجمنت بلان ونغير أي documents لها علاقة. البروسيس الثاني اللي هو perform integrated change control. طبعا لما يكون فيه تغييرات لابد يكون في طريقة أننا نغير في جميع knowledge areas المتأثرة وبجميع الجوانب اللي لها علاقة. فبيكون في إجراءات خاصة بهذا العمل وبتكون تحت هذا البروسيس. الميجر outputs approved change requests الطلبات اللي تم الموافقة على أنها تتغير. change log اللي هو ملف يكون فيه كل التغييرات اللي حاصلة. project management plan updates, project document updates أي documents لها علاقة وتحتاج إنه يصير فيها تغيير راح يكون فيها التغيير. الفورث process اللي هو monitoring and controlling project work, collecting, measuring and disseminating performance information. Disseminating means distribution. فهنا في هذا الإجراء راح نجمع وراح نقيس وراح ننشر المعلومات. Assessing measurements, analyzing trends to determine what process improves can be made. Major inputs are project management plan, schedule and cost forecasts, validated changes, work performance information, enterprise environmental factors, organizational process assets. طبعا احنا قلنا انه في المونيتورنج and controlling project اننا لازم نشوف او نتابع الاداء ونتأكد ان الشغل قاعد يمشي مثل ما احنا خططنا له، ونحلل يكون فيها analyzing trends to determine what process improvements can be made. يعني إن أثناء العمل نشوف إذا كان في مجال للتطوير نطور من الإجراءات نفسها. Major outputs, change requests, work performance report. يعني أهم المخرجات بتكون طلبات التغيير، أي طلبات تغيير تحصل أثناء هذه الإجراءات، والwork performance report تقارير الأداء، تقارير العمل. الفifth process اللي هو performing integrated change control, identifying, evaluating and managing change throughout the project life cycle. في performing integrated change control احنا وش نشوف؟ احنا نروح نشوف نحدد ونقيم وندير اي تغييرات تحصل اثناء العمل على البروجكت في جميع مراحله. الانبوت بيكون project management plan, work performance information, change requests, enterprise environmental factors, organizational process assets. الميجر outputs بيكون approved change requests, change log اللي هو document نثبت فيها كل التغييرات اللي حصلت, updates to the project management plan إذا كان في أي تغييرات لازم نحدث
document, project management plan, و any document, any other document related to the project أو أي document أخرى لها علاقة بالproject. The last process is close project or phase. آخر إجراء هو إن نقفل المشروع أو المرحلة. Output بيكون final product. The output will be the final product or service or result. Organizational process assets updates. بيكون المخرجات بتكون المخرج النهائي اللي هو آخر شيء final product خلاص اللي بنسلمه، وبيكون في بعد organizational process assets updates. close project or phase under the closing project management process group. إيش تعريف هذا الإجراء؟ What's the definition? Finalize all activities and transfer the completed or cancelled work to appropriate people. هنا الآن إحنا قاعدين نقفل المشروع، فلما نقفل المشروع خلاص بنكمل كل الأنشطة اللي فيه وننقل العمل المكتمل أو العمل اللي كنسلناه اللي ما كملناه للأشخاص المناسبين. بعض الأحيان لما نقفل المشروع يكون قفلناه وهو ما تكمل، يعني هو مكنسل، وبعض الأحيان نقفله لا وإحنا خلصنا كل شيء فنسلم كل العمل للأشخاص المسؤولين. الانبوت بيكون البروجكت مانجمنت بلان، الaccepted deliverables، الorganizational process assets. Outputs: final product, service or result transition, organizational process assets updates. شكرا لحسن استماعكم. Thank you for your attention and we will see you in the next lesson.